Now when I'm looking at Malawi at the moment, we are losing a lot of environment. If we are not careful enough as a country, Malawi will never look the same. This beauty will go. It should start with us. For Ngwira is an environmental activist. He wants to save Malawi's already endangered fish from total extinction. But it won't be easy. Ndimuganiza kuti somba zimupherero anano kutsogolo mukudziwa kuti tsogolo anano kutsogolo somba akatenga kuti When I'm looking at Malawi at the moment, we are losing a lot of environment. I know where I'm coming from. I know how much environment we used to have, and I know where we are today, and I can foresee where Malawi is driving to. It's an internal worry that I have. I always share this to my children, because I would really like to impart this in the young ones who are the future of Malawi. A beautiful afternoon on Lake Malawi. But beneath the surface, a looming environmental catastrophe lies in wait, in the water and on land. Malawi's ecosystem is now at a tipping point, a result of decades of overfishing and deforestation. My name is Ngwira. I'm coming from a fishing family. My father used to be a fisherman because I'm born along the Lake Malawi in north of Malawi, in Robi district. But in the north of Malawi, where force comes from, there's still hope. And that hope relies largely on the country's youth. Komanso nyanjayi ndi nyanja imodzi yayikulu Lake Malawi ku Africa konse kuno nyanja yayikulu ndi imeneyi. Nyanja iyi ndi yabwino, mumapezeka nsomba, mumapezeka madzi amene timamwacha, amapita ku nyumba kuja mtapo, amachokera mnyanja. Komanso ili ndi somba zabwino zimene zimachoka mene. Umaziwa mumachoka somba ya chambo, imachokanso nyanja yomweyi. Kumalesa anthu asagwese mitengo, cholinga choti nyanjali ikhale chonchi tizizasambira monso kusogolo, inunso mukakhala ndi ana kusogolo kunonse. Force is an environmentalist and the Malawian head of a small NGO called Ripple Africa. In Kadabe district, we have a number of environmental problems. There have been a high loss of fish in Lake Malawi. That is due to immigration of fishermen. And the other cause of this fish shortage in the lake is usage of mosquito nets. These are undermeshed fishing gears. This morning, normally being Monday, I have a very small meeting with my staff members. My international director, Jeff Faber, is now in the country. He comes to Malawi twice every year, so I'm also meeting him this morning. Hi, Paul. Hello. Hi. Hello. Hi, how are you? Very fine. And yourself? I'm very well. Good to see you. Nice to see you again. Well, I must congratulate you. The World Fisheries Day was fantastic. As RIP Africa, we succeed and other organizations fail because of the approach we are using as an organization. Most of the organizations, their approach is top to bottom, while our approach is bottom to top.
Projects are not owned by Ripple, they are owned by the community themselves because they are the direct beneficiaries of the natural resources. Today, they're working on how best to explain the dangers of mosquito net fishing in the simplest way possible. I've been sort of looking at this, and I think the message that we want to get to the people of Malawi is that mosquito net fishing like this has got to stop. In this safria cooking pot here, there are probably about 2,000 little baby fish. Yes. But if you could let them grow, they would grow to this size here. When they catch the young jumbo in this safria, that means, it's not just minimizing the amount of money that they can make, but it is also killing the fish that could be produced for future fish. Absolutely. Today, Force's method is being put to the test. He's visiting a traditional community that knows nothing about fish conservation. So challenging because, I'm going to target the fishermen who have grown up with fish destruction. So it's not easy. For the villagers of Ngwira, catches of full-sized fish are a fading memory. Okay. Yeah. Ine zina langa ndine Force Ngwira. Ndimakhala mkhatabe. Ndimagwira ntchito ku Ripple Africa. Kuti kubwera zoti tiziphunzitsa anthu mmene angasamalire nsomba ku nyanjako. Although the fishermen have agreed to meet, it's clear from the atmosphere that Force has much convincing to do. Tinali ndi zaka 15 olo zaka 10 somba zimene timaona nthawi imeneyo ndi zimene tikuona pano. Tikuona somba zimene timaona nthawi imeneyo ndi zimene tikuona pano. Tikuona kusiyanisa bwa. Pa nthawi imene mukunenayo tili ndi zanga size imeneyo somba zinali zochulukirapo. Kweni kunyuma kwani huko kumbuka nganira kuti somba zikawa zinandi na ulovi ukawa ngati ngokuchenjera cha utili na usono ukawa wakupusa kweni somba safa chombe atanda vitu atanda chiwatu chikuru cha kufuma pano mpaka kunyumba iyi lungu limoza chose she muganizo ntinthu uli chichapangisa kuti somba zingasita maganizo ngakuti umuvanthu akuvira clever kuti zida zinyaki zitogwirisa ntchito sono izi ndizapangisaso kuti somba zichitechi zimali. To illustrate the damage caused by overfishing, Force does a demonstration. He starts by showing how fishing used to be done. So ndikuti pakukoma tikakoma pachoko. So tenti ya mbepo kukoma pachoko inangoverenga anthu. Iuba bengi somba. Imwicha imwanya kumuone wakafora. Iuba bengi. So tenti ime. Apa chikutanthauza njakuti kali alova kachoko number 1. Sono kali somba zikababika zinandi tikalianga kuti somba zakubaba zikawa zinandi zakukoma zikawa zichoko mbwe zikamaracha. Sono virepa vamba kuwa vinandi tayamba so kukoma chomeni. So tosti tilovi chomeni sono kukoma chomeni somba. Tien uyo ababe. Tien tosti komenge. So akubaba njumozi. Okay? Can we stop? Okay? So chichitika jakuti nyanja itu hii chichitika jakuti somba sono kubaba kulipasi catch is higher than breed. So pachifukwa chakuti somba zira zikubaba pachoku kukoma chomeni mbwenu somba so zikuchitachi zikukhira. Nkhumba papi folo tikole mosquito net ishi. Apa tiyimirire mnyaka wakoli uku. Then apa tinda 4 inches. So uyu ni mulovi. So imuna muimi mwanyitu muwenda neti pa nthazi. So imunda mosquito net. Isi tinda 5 inches.
so taponya tikhumba mguguza tiguguzi somba. Okay, ukole kumapeto chonchi chirepa ichi ndi ichi chochibayengi somba ndi ninji masunga sana. Aha, nchifukwa uli ichi chitibayecha so ndikuyoya nkhani zatoyoya mberi para kuti zida zinyakhizi tugwirisa ntchito ndiziwemicha chifukwa dangu la somba ndakuti para ya baba kuti zawesu inyakhi ndikuti ikuli ibabesu wananyaki yanga pamafumu pankhani nda yoyapa imunga nda fumbolo ndemanga aliyese pano ndithu akutha kuimva bwinobwino koma vuto limene lilipo ndira kuti ifeyo tili pano ndi chilengedwe chili m'madzi muzo ndifeosiyana ife tinena zina chilengedweso chikupanga zina. Kenako atalenga munthu anamuza kuti ndayika chilengedwe pa dziko lapansi ukagwirise ntchito nasamalira. Ifetu tinapasidwa udindo wogwirisa ntchito ndi kusamalira. But it's not the only objection. Koma mende konela itinalo masiku anjara. Chifukwa nthawi yonse monga miyezi choka Juni zasowa kwambiri somba sizimaoneka. Ndemene naona somba zayambapo izi. Naona katapeza mwayo tupeze talama anatapita usukuru apusire. Chifukwa tibenjira tupezera chani ifeyo kuno. Tikaganizeso kuti nanga mwana wangayi kukasitu konkuno tusindikuyankhula zakwina. Nyanja ija ngati palibe somba palibe. Somba palibe iniyo ndine ntchito kuja kulibe. Ntchito kulibe inu ndine kuja ndalama kulibe. Ndi udindo wa inu ndine. Yeah, thank you very much. Chifukwa choti ndithu mwamvetsera zimene tinabwera nazo komanso ndithu ife tikufuna zabwino zonse. This is just the beginning. The next stage is like there will be a number of awareness campaign. We would really like each and every community member from this village to understand the project so that they also play a role in this project. Next day, Force visits an existing Ripple Africa project. He wants to check on their progress. We have identified the 8 chamber fish breeding areas. And one of these breeding areas is Chiwana breeding area, where they have conserved or protected a lot of young chamber. The project has now been running for 2 years. The community agreeing not to fish for 4 months of each year. This allows new fish to breed. Yes, Bwana Nyasu. Matandala. Matandala kwali. Matandala umampa. Basta tizaone na usombas. Somba pano ndiroro masiku. Okay. So zonse zisomba zakaza. Yes. Mona zonse. Zakuladi bana zasiyana ndikali. Mwatikale bwezi somba zonse zipano zitata anthu atajosa. Bakati pano ngati palibe. Kungoyambira uko kupita posepa hapa tawala loseriri mpaka na ukafika ukadula. Komanso not only ma mosquito net ajao zimagozi wise zitali amakokera so. Okay. I think it's mainly just on the corner zoti chifukwa cha close season. Chifukwa close season itikatseka nyanja eri imaoneka nthawi yochepa koma sitimatha kuona zoti kodi phindu lake limakhala lotani. Ndende kuwerengera zoti close season itita izipanga zaka ziwiri. Sikuti ikhala uchambo chokha zikhala pafupi ma species somba zonse zikhala. The fishermen now from this area, they are able to report that they used to only to catch 5 chambo in their nets. But this year they are able even to catch up to 70, 75 chambo. So they are very proud of the good job that they have done, and I think they can see the future of their business here. Panopo akuzindikira ubwino wa somba nchifukwa chake aliyese akulimbikira kwambiri kunena kuti somba ziti zisamale kuti kusogolo koso anatu azapeze kusomba ngati zomwezi. That is yenda tonse tiziyangana sogolo tisatembenuke efe. Yeah, I think
For Force, solving the problem of overfishing doesn't end with the fishermen. It also affects the businesses in proximity to the lake. So today, he's visiting a business owner who sells fishing gear. Business yanoi imadalira somba. Ndeno mgodi wangu nyanja ukazakhala zoti somba zata. Kuzakhala zoti iniyo ogulisa machera mulibe kogulisa. Cholinga chake ndichoti tikufuna limodzi iniyo anthu ogulisa machera ndi ife ndi anthu akumuzi tonse tizimba nyimbo imodzi. Ndikumbukira pali poster hii. This poster. Munati basa ndino kuti. Ngatiziwa kuti zida zo opera somba, yes. So he's saying he's very much ready to work with Ripo Africa, educating people, buying the right gears from their shop. And again, you have also promised us to say you will be only selling the recommended gear that catches the right fish. Okay. Later, Force returns to Chiwana. He's joining villagers and local policemen on a boat patrol to combat illegal fishing. Yeah, mafuta chakubwera ndi ujeni. Umwalimu afika panjinga ya moto ali hapa. Oyayo ujeni chisesa wa fisheries amafusiridwa. Ndikapeza munthu woweza atu ndi iligo gear tigwirana lero. Ale matabwera. Okay, let them come. Those are the people I've been looking for. Akabwera ndamende mafuna ati mzuza nthawi yaita. Alipo amakhala ndi chikhoka chichatakati kumasaka nthawi yonse chichi. With night falling and a vast area to cover, it's uncertain what results the patrol will produce. But this evening, they're in luck. In the very center of the breeding area, they spot an illegal fishing net. The first thing we're going to do is confiscate the gear, then find the owner. Now begins a game of cat and mouse. We are going to start from there because he's trying to pull it out. Basi mkumapanga zimene zamationerera. Amene ndo amwana. Hayi amene ife tikatenga kongo panopa ndeli afuna tikamange ndo pusi. Amene afunika kuma. Ndiye kuona kuti utawa kupita kuti. I think anthu kundende kuja kumasangalasa. Ndiwo mwana uso bwanji mwana wake. Sibweza tatawa. Huyu akula amene. Despite what will happen if he's caught, the fisherman remains obsessed with retrieving his net. Huyu akula amene timtenge tigwire neti patsogolo pa ndeti. Ndo pusa wani. He doesn't seem to realize that he is tonight's catch. Machera bomba. But the consequences soon become starkly apparent. Munamvapo za malamulo kuti panopa nyanja inatsekedwa pano munthu saloledwa kusosa. Andi malo awa ngotetezeka munthu saloledwa kutcherapo machera. Munamvapo? Koma lero dangasi lero taona zoti mwachera edi. Koma ndi zoti mukudziwa ndithu kuti nzolesedwa. Mukudziwa? Ngasipo yamba paja mumavomera ndikudziwa ndendachera lero loka. Ndi zoti sipanopa tikungocheza inu mukudziwa zoti kunoko zimene nzolesedwa. Mukudziwa bwinobwino koma mwapangaso mwano pajeri. Inu mwaona zoti tikubwera takusiyani mwapita nde mulaso ono ndicho so ndi mati mungathawe mukuchotsa muvule chipite kuti
Inu mulindiana ndiye mukuganiza kuti somba azimupherero anano kutsogolo mukudziwa zoti tsogolo eti anano kutsogolo somba akatenga kuti kulibe ndiye chifukwa chani mukupanga zinthu zoti zokuthandizani inu nokha kenako ndikupezeka zoti panopa basi chifukwa panopa ndiye tikatero tamaliza mwina tiona ngati tasinthe koma ntchito yayikulu ndi imene tagwira. The committee escort the illegal fisherman away. He'll spend the night in the police cell. Later, he'll face a fine or even jail time. For force, it's victories like these that reinforces hope that the lake can still be saved. But overfishing isn't Malawi's only environmental challenge. Deforestation and slash-and-burn agriculture are decimating the land. Every 10 minutes, a forest the size of a football field is cut down. Today, Force is visiting a landmark project, 130 square kilometers of forest protected by the local community. The community members do patrols in the hills, that is checking the illegal practices. And what we are going to do is we are going to have a chat because we are just out of bushfire season. So I would like to find out how did it go. We've now arrived Kandoli. These are the committee members that we are working with. So they will take us up to Kandoli Hills. Testimony. Kaza kwinu msana letu kubauti mutikweze kumapiri kuti kwenji kumapiri. Uli moto. Force joins a committee of villagers who regularly patrol the forest. They're on the lookout for bushfires and illegal tree felling. Sometimes they set bushfire in the hills, they also burn people's houses. It also burn the young trees which could be used in future. They clamber up to a vantage point from which they can see the reserve. Akudera nguni nawo taneneso mwakufasa tangadanga nguni kuisa chimiti chivisi cha chilengedwi. They are not allowed to chop a live tree in the protected area. Once found chopping a tree, the community will take you to the chief. They will charge you a fine of 50,000 kwacha. They also discuss how the community's conservation efforts are going. Mafuna pano tikambira nepo za ukandole. Mchaka chino mukuona bwanji moto phiri latuli lapya kwambiri. Awa phiri dulia lapya. Lapya socha. Awa. Okay, muganiza nchintuli mvulu mlafyanga ukongo eti. Muganiza nchintuli cho chaka chino chapangisa kuti moto uleki kufya ukongo. Chaka chino cho koneke kuti kwaleka kufya kukandoli kosi kuti moto uleki kusere. Ifukwa ukongo cha kuti mukuti pasa boundary kushanya kuwa ndipuso matipasa chikwimisi kukongo kuti yooshe ngimoto mabweka bwenu umuntu yo wamangikenge. But away from the protected enclave of Kandoli, the setting of bush clearing fires remains an all too common practice, often with disastrous results. In just a few short minutes, an out-of-control fire has destroyed a local man's business. Ndaona moto tu kuchoka kumusi huko kubwela kuno kuntunda. After that, look there, kuna nyumba ikupya. Yeah. Ndatamanga litandize kuma ndalepera.
zimene zimayambisa ndi pamene pondanenera anthu amaotcha moto kuti kuziko kukongole na kuti chilira kula kwambiri kuzioneka bwino ena kuza kuotcha kuti uzilima ndabzoko kukulu chikwanda umbisa sidina chilichonse ndapangisa ganyu kuumba ozenga kwambiri. If Malawians we are not careful enough, we'll turn this country into a desert. I think something is to be done to change Malawi. But today begins on a happier note. Force has something special planned for his daughter, Grace. Since I started tree planting, I have so far planted about 4 million trees, and I'm very, very excited because all the time I teach my children on the importance of planting and conserving trees. Mitengo yangu umaidziwa maina lero ukaphunzira. Gire ukadzala mtengo ufuna ukadzale nawo. Okay. Ukadzala pati ukoko. Guys, let's go. Tieni tikapande chimite. Ya muima pamene pamai. Tikadzala paja mitengo lero konse kuja mu. Nkete nditenge mtengo uwu ndi wana mai mukadzala uwu. Ine nditenga wanga uwu. So uwu ndi wana. Apa tidzala apa. Nde muike kae mtengo hii apa. Mkumba zenje. Apa. Doti lizibwera uku. Papa kule. Nde ndifuna unga kumba. Okay, tikakumba chonchi. Nde titenge mtengo. Mtengo tiudzala. Chafewa nde tieni pano tidzale limodzi. Taika nde tichose plastic paper. Ngwira kuti nyamule chonchi. Taimani. Now we have a tree that we can see, because when that tree grows, we can still come and see that we planted this tree and this is our tree. So we are very, very excited. Basi, tapita. Ulendo mene uzikomo kombiri mwadzala mtengo, All the resources, the natural resources in Malawi, they belong to us. It should start with us. These resources that we have today, we are using today, they are not just for today's Malawians. They are also for the Malawians who are not born. So it should start with us managing or sustainably using our natural resources.